కదా. Yesterday we have discussed about probability of error of the matched pattern. Matched pattern తాలూకా probability of error ఏంటన్నది మనం డిస్కస్ చేసాం. అది ఒకసారి కంటిన్యూ చేస్తాం. ఎక్కడి వరకు వచ్చా? The probability of error is equal to signal to noise ratio is equal to 2 by n0 2 by SNR. నిన్నటి ఈక్వేషన్ ఇదేనా? చూడండి ఒకసారి. SNR is equal to 2 by n0 ES1 plus ES2 minus 2 ES1 2. ES1 2. ఇదే కదా నిన్నటిది. మన నిన్న SNR maximum is equal to 2 by n0 ES1 plus ES2 minus 2 ES12. ఎక్కడితో ఆపేసాం? ఎక్కడితోనే కదా ఆపా? Yes, sir. ఈ డెరివేషన్ కూడా రాసుకున్నాడు. ఇది రాయండి ఇప్పుడు. Suppose S2 of t is equal to minus S1 of t. Note చేసుకుందాం. Suppose S2 of t is equal to minus S1 of t. S2 of t is equal to minus S1 of t. Suppose S2 of t is equal to minus S21 of t. Suppose S2 of t is equal to minus S1 of t. ఇక్కడ ES1 అంటే ఏంటి? ES1 అంటే Energy of the S1 of t. Energy of S1 of t. This is okay. Integration 0 to t S1 square of t. S1 square of t dt. Okay. ES2 అంటే ఏంటి? ES2 అంటే integration 0 to t S2 square of t. S2 square of t dt. Okay. ES12 అంటే ఏంటి? Integration 0 to t S1 of t into S2 of t dt. Okay. ఇప్పుడు ES1 ES2 because S1 of t is equal to minus S2 of t, no, or S2 of t is equal to minus S1 t. అప్పుడు ఏ రిలేషన్షిప్ ఏంటవుతుంది? ES1 కి ES2 కి ES1 is equal to ES2 కదా. చూడండి ఇక్కడ S1 స్క్వేర్ ఉంది, బట్ S1 is equal to minus S2 కదా, ఆర్ S2 is equal to minus S1 కదా. మైనస్ into మైనస్ ప్లస్ చెప్పండి S2 స్క్వేర్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ES12 అవుతుంది. ES1 అంటే S1 of t into S2 of t. సపోజ్ S1 of t is equal to minus S2 of t కదా, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ S2 స్క్వేర్ ఆఫ్ t అని వస్తుంది కదా. సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది మైనస్. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ES1 ES2 ES12 అన్నమాట. ఓకే.
అదే ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ ES1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ES2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ES12 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ES అనుకోండి 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ES అనుకోండి. ఓకే నా ఎస్ ఇక్కడ P0² ఆఫ్ T బై సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ అంటే SNR మ్యాక్సిమం నేను ఎంతవరకు చెప్తుంది అది. అప్పుడు SNR మ్యాక్సిమం ఎంత అవుతుంది? SNR maximum is equal to two by NR ES1 plus ES2 minus 2ES1 together. That is 2 by NR ES1 plus ES2 minus 2ES12. But మనకి ముందు ఏమనుకున్నాం, if S1 of T is equal to minus S2 of T, then ES1 is equal to ES2 is equal to minus ES12 కదా, ఇవన్నీ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ES అనుకోండి. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ SNR maximum is equal to ఎంత అవుతుంది? This is equal to 2 by NR ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంత వస్తుందా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ES లో చెప్పండి. ES1 is equal to ES2 is equal to minus ES12 is equal to ES ఎంత అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ES లో చెప్పండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 by n0 into 4ES. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? బ్రాకెట్లో ఎంత వస్తుంది? ES. ఓన్లీ ES ఓన్లీ ES 2 by NR ES1 ప్లస్ ES2 మైనస్ 2ES2 ఉండాలి కదా ఇక్కడ. అదే సార్ మొత్తం 4ES వస్తుంది. 4ES. సో దిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8ES by NR. 8ES by NR. 8ES by NR. SNR maximum is equal to 8ES by NR. Okay. కానీ మనం ఆల్రెడీ ఒక 3 classes before 3 classes we have discussed probability of error is equal to ఈక్వేషన్ ఒకటి డెరైవ్ చేసాం. probability of error is equal to 1 by 2 ERFC S01 of T minus S02 of T by 2 root 2 sigma naught. అది నోట్ చేసుకోండి. But we know that probability of error PE is equal to 1 by 2 ERFC S01 of capital T minus S02 of capital T by 2 root 2 sigma naught. 2 root 2 sigma naught. 2 root 2 sigma naught. Okay. ఇక్కడ రాయండి. లెట్ S0 P0 అని రాయకుండా మనం S లో అనుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్ S0 of T is equal to S01 of T minus S02 of T. Let S0 of T is equal to S01 of T minus S02 of T. Then PE is equal to, I equation substitute చేస్తే దట్ వస్తుంది. PE is equal to 1 by 2 ERFC S0 of T 2 root 2 sigma naught. S0 of T 2 root 2 sigma naught. That is equal to 1 by 2 ERFC స్క్వేర్ చేసి రూట్ పెట్టండి. S0 స్క్వేర్ ఆఫ్ T 2 root 2 స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 8 sigma naught స్క్వేర్ whole to the power of 1 by 2. ఈ లోపల ఉన్న దీనికి స్క్వేర్ చేసా రూట్ పెట్టాం. 1 by 2 ERFC S0 స్క్వేర్ ఆఫ్ T by 8 sigma naught స్క్వేర్.
బట్ మళ్ళీ రాయండి బట్ S naught square of t by 8 sigma n naught square. n naught అన్న ఇది పెట్టుకున్న పర్వాలేదు, నాట్ పెట్టుకున్న పర్వాలేదు. సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఎన్ఆర్ మ్యాక్స్. ఎస్ఎన్ఆర్ మ్యాక్సిమం అది నోట్ చేయండి. ఎస్ నాట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ బై 8 సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ అన్నది ఎస్ఎన్ఆర్ మ్యాక్సిమం అన్నమాట. అంటే ఎందుకు ఎస్ఎన్ఆర్ అవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ power signal power. This is signal power. This is noise power. Signal power by noise power. S naught square t by sigma naught square another signal power is noise power. Okay. So the 8 కాకుండా ఓన్లీ S naught square t by sigma naught square and signal to noise ratio into 1/8 ఉంది కాబట్టి 1/8 రాయండి. 1/8 SNR maximum. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసాం SNR maximum is equal to 8 ES by n అని వచ్చింది కదా. SNR maximum is equal to 8 ES by n వచ్చింది. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/8 ES by n naught. 8 get cancelled. So this is equal to ES by n naught. ES by n naught. Okay. Then you write PE minimum is equal to ఇక్కడ వరకు రాశారు కదా 1/2 ERFC P naught S naught square T by 8 sigma naught square. దాన్ని ఫైనల్ గా ఏంటి వచ్చింది? ES by n naught అని వచ్చింది కదా. You substitute that PE is equal to 1/2 ERFC ES by n naught. PE minimum is equal to 1/2 ERFC ES by n naught. ES by n naught. So this is the equation of the probability error of the matched filter. మనం బైనరీ రిసీవర్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో బైనరీ రిసీవర్ చదివాం. దానికి అది స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చూసారా? దిస్ ఈస్ ద సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ గివెన్ during the interval 0 to t. Logic 1 is represented by B words. S1 of t 0 to t B words. This is S1 of t. S2 of t అనుకున్నాం నెగటివ్ వోల్టేజ్ -0 to t. This is S2 of t. మన ఇది అనుకోకుండా స్టార్టింగ్ లోనే మనం చదువుకున్నాం. S1 of t అంటే ఇదేని, S1 of t అంటే ఇదేని, S2 of t అంటే ఇదేని. ఓకే. You just observe now. We have the complete knowledge on matched filter, probability of error, signal to noise ratio కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ S1 of t is equal to minus S2 of t అవుతుందా లేదా?
S1 of t is equal to minus S2 of t. The positive అయితే negative ఉంది కదా. S1 of t is equal to minus S2 of t. Okay. What is the energy of S1 of t? Energy of S1 of t is equal to ES1 is equal to integration 0 to t S1 square of t dt. S1 square of t dt. So this is equal to integration 0 to t S1 square అంటే 0 నుంచి t వరకు S1 of t ఎంత b wholes దాని వాల్యూ b square dt. This is equal to b అనేది కాన్స్టెంట్ b square into t వస్తుంది. లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే t 0. So this is equal to b square t. So that is ES1. So ES1 is equal to ES2 is equal to minus ES1 2 కదా. So ES2 కూడా అంతే కదా. దీన్ని కూడా ES2 ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి 0 to t minus v square dt అని వస్తుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా మనకి ఇదే ఈక్వేషన్ మన ఫైనల్ గా ఏ ఈక్వేషన్ రావాలి ఈ ఈక్వేషన్ రావాలి. P is equal to 1/2 ERFC ES by N0. ఎందుకంటే S1 of t is equal to minus S2 of t కదా. కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ రాయండి. P is equal to 1/2 ERFC root over ES by N0. ES by N0. ఇదే ఈక్వేషన్ ES by N0. But what is ES? ES1 find out చేసాం కదా. So this is nothing but ES kada. ES1 is equal to ES2 is equal to minus ES1 is equal to ES అనుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ES1 ఒక దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంత వచ్చింది b square t వచ్చింది. So ES is equal to b square t. So this is equal to 1/2 ERFC into root over b square t v square t by n0. v square t by n0. ఒకసారి బైనరీ రిసీవర్ లో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కదా. ఏ ఈక్వేషన్ వచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. 1/2 ERFC రూట్ ఓవర్ v square t by n0 వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయండి. స్టార్టింగ్ క్లాస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఇవ్వండి మీ నోట్స్ లో ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పినప్పుడు బైనరీ రిసీవ్ చెప్పాం కదా. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఆ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇదేనా వచ్చింది చూడండి. 1/2 ERFC b రూట్ ఓవర్ t by ఏటా బదులు n0 అనుకోండి. ఏటా అన్నా n0 అన్నా ఒకటే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2 ERFC b square t by n0 రూట్ ఓవర్. అర్థమైందా? b square t by n0 వచ్చిందా? అంటే మన ఇది ఓన్లీ బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ కి మామూలుగా ఆ డెరివేషన్ మనం చేసాం దాని కండిషన్స్ బట్టి. కానీ ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఫిల్టర్ అని జనరల్ గా తీసుకొని చేసాం. జనరల్ గా తీసుకొని చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఈక్వేషన్ సరిపోయింది కదా. సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. మనం ఈ అప్రోచ్ లో వచ్చినా ఆ అప్రోచ్ లో వచ్చినా ఒకటే ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్? 1/2 కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ERFC root over ES by N0. root over ES by N0. ఇది మనం చూసాం. ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కోహరెంట్ రిసెప్షన్. కొరిలేషన్. ఇది అయిపోతే మనకి థర్డ్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కోహరెంట్ రిసెప్షన్ ఒకటే ఉన్నది. దాని తర్వాత ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ PSK కూడా ఉన్నాయి. అదే మీకు అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. Okay. We'll join in the next class.